ઉતરશું પૂરમાઈ આસપાસ પ્રભુજી નિહાળે વારે વારે તે બદરીને ભાડે બાપુભાઈએ વાત પ્રકાશી એક આવ્યા હતા સંન્યાસી તેણે પણ આ જગ્યા વખાણી બદરી એ સુરતરું જેવી જાણી કથા વાર્તા આ સ્થાને કરતા મહિમા આ ભૂમિનો ઉચરતા એણે અમને દીધું વરદાન ભેટશે તમને ભગવાન એ તો સફળ થઈ એની વાણી મળ્યા તમે સારંગ પાણી સુણી સીજી હસ્યા મંદ મંદ પછી ત્યાંથી ઉઠ્યા જગવંદ બાપુભાઈને આંગણે આવ્યા ખડકીને મેળે પધરાવ્યા ઉતર્યા તાં શ્રીજીને સંત આવે દર્શને લોક અનંત શ્રીજી જ્ઞાનની વાત સુણાવે કોઈને તો સમાધિ કરાવે એમાં આપે અતિશય આનંદ સુખકારી શ્રી સહજાનંદ એમાં આપે અતિશય આનંદ સુખદાયી શ્રી સહજાનંદ આઠ તનુજ બાપુભાઈને સેવે શ્રીજીને મળી સૌ સાથ ભલા તે આઠે ભાઈના કહું નામ સુણો નરનાથ ભલા તે આઠે ભાઈના કહું નામ સુણો નરનાથ દાસ રણ છોડ બેચર દાસ દાજી ભાઈ તથા કાના દાસ ભાઈજી રાયજી વ્રજ ભાઈ મૂળજી પણ ત્યાં આવે ધાઈ સતી રણ છોડ દાસની નારી રંગબાઈ તે સદગુણી સારી કયું તે હને રણ છોડ દાસે શુદ્ધ રંધાવો ગોરની પાસે પુરુષોત્તમ પર બ્રહ્મ જેય જમશે આપણે ઘેર એહ પછી તેણે રસોઈ કરાવી જમ્યા નાથ નિવેદ ધરાવી જમ્યા સંતને પાર્ષદ યાદી પછી આપી તે સૌને પ્રસાદી એ ગાડું આંગણામાં હતું ત્યાં પ્રભુ પોઢિયામાં ચડા માયા એ ગાડું આંગણામાં હતું જ્યાં પ્રભુ પોઢિયામાં ચડા માયા દાજી ભાઈ તો વિચારે છાનું સોડે ચીન દીઠે પ્રભુ માનું પગ લાંબા કર્યા પ્રભુ જ્યારે સોડે ચીન તેણે દીઠા ત્યારે દાજી ભાઈનો સંશય ગયો ભગવાનનો નિશ્ચય થયો આઠે ભાઈ થયા સતસંગી સેવે શ્રીજીને અંગે ઉમંગી અરે ઢાળ્યો ખડકીને મેળે પલંગ પોઢે રાત્રિએ ત્યાં જસી રંગ કરે દિવસે તો જ્ઞાનની વાત આવે સાંભળવા જન ભાત સારા સુતાર વાસણા નામ આવ્યા તે કથા સુણવા કામ દેવી જીવ મુમુક્ષુ છે તે
થયા તરત જ આશ્રિત તે કર જોડીને વિનંતી કરી, મારે ઘેર પધારો શ્રી હરિ. ત્યારે ભક્ત વત્સલ ભગવાન ગયા તે સુતારને સ્થાન. ઘર પાછળ કીધેલી વાડ, હતું દાળ મણીનું ત્યાં ઝાડ. તળે તેને પલંગે બિછાવી, પૂછ્યા ત્યાં પ્રભુને પધરાવી. ચર્ચે ચંદન હાર ચડાવ્યા, તોરા પાગમાં સરસ ધરાવ્યા. ધૂપથી પણ આરતી કરી, ભાવે ભેટ પ્રભુ પાસે ધરી. પછી પ્રેમથી કીધા પ્રણામ, પૂજા સંતને પણ તે અઠામ. મુખે માગ્યું વળી વરદાન, પ્રભુ તવ પદનું રહે ધ્યાન. એ તથાસ્તુ કહી મુનિ નાથે, મૂક્યો હાથ સુતારને માથે. એનો અર્થ એ રીતે સુધારી, ગયા ઉતારે શ્રી ગીરધારી. હવે પામી કથાનો પ્રસંગ, કહું એક કથા તણું અંગ. રૂડી રીતે સુણો ને રાજન, પગી જોબનનું છે અખ્યાન. વસે જોબન વરતાલ વાસે, જેના ત્રાસે મોટા ભૂપતાસે. ચોરી કરવા ચારે દિશે જાય, નહીં કોઈ થકી પકડાય. મોટા મહીપતિના મોલ ફાડે, લૂંટે વાટમાં ધોળે દહાડે. સો ગાઉ સુધી જેનું નામ, જાણે રંક ને રાય તમામ. પગી સુંદર સકરો ને દલ્લો, ચારે ભાઈ વેસે સંપ ભલો. સગાવાલાનો જથ્થો વિશેષ, તેમાં કોઈથી ન ડરે લેસ. ભાઈ સુંદર ને જ બોલાવી, પગી જો બને વાત સુણાવી. પાટીદારના ફળિયામાં એક બાબો આવેલો છે અહીં. પાટીદાર મોટા જન જે છે, પરમેશ્વર તેને સૌ કહે છે. માટે જોવી તેની પ્રભુતાઈ, એવો નિશ્ચય કર્યો છે મેં ભાઈ. રાતે સર્વે ઊંઘી જાય જ્યારે, તેની ઘોડી છોડી લેવી ત્યારે. ક્યાંય કાઢવી દેશ વિદેશ, જો શું કેવા છે તે પરમેશ. મારું વચન તમે મન ધરો, કામ એટલું તો આજ કરો. સુણી બોલ્યા પગી સુંદરજી, એવું કરવા નથી મારી મરજી. એના દર્શન કીધા છે મેં, મહામૂર્તિ ચમત્કારી છે. તેનું પોતાનું તેજ પ્રકાશે, ભાળતા જ તે ભગવાન ભાસે. મોટા પુરુષોની છેડ ન કરીએ, એવાથી તો અંતર માઈ ડરીએ. એમ કહીને સુંદરજી ગયો, પગી જો બન શાંત ન થયો. રાત અધવીતી ગઈ જ્યારે, પગી જો બન ચાલ્યો ત્યારે. અરે ઠેલી કુબેરદાસની ખડકી, ભાઈ રાયજી ત્યાં ઉઠિયા બળકી. અરે કુદા લઈ હાથમાં તરવાર, જટ ઉઘાડ્યું જઈ દ્વાર. પગી જોબનને જોયો જ્યારે, કહે રાયજી ક્રોધથી ત્યારે. આવી રીતે છછેડો છો અમને, તેથી લાભ થશે નહીં તમને. જથાવાળા અમે પણ છીએ, અમે તમથી નહીં ડરી જઈએ. બાકે તે સમે જો બન ભાઈ, જોવી છે પ્રભુની પ્રભુતાઈ. તમે આજ કદી આડા ફરશો, બીજે ગામ જશો ત્યાં શું કરશો. એ કહી એવું પગી ઘેર ગયા, પછી રાયજી તો પોઢી રહ્યા. 3 દિવસ રહ્યા પ્રભુ ત્યાં, થયા ચોથે દી જમીને વિદાય. જતા પણ પ્રભુ બદરીને ભાડે, આસપાસની જગ્યા નિહાળે. વખાણી બદરી બહુ વાર,
જાણે છે સિંહરી તેનો સાર, વખાણે બદરી બહુવાર, જાણે છે સિંહરી તેનો સાર. હરિજન વરતાલના નિવાસી, પ્રભુ વિચર્યાથી થયા દિલે ઉદાસી. ફરી ફરી વિનંતી કરી પ્રણામ, પ્રભુજી રહો અહીંયા કરી સ્વધામ, પ્રભુજી રહો અહીંયા કરી સ્વધામ. ઇતિ શ્રી બિહારી લાલજી આચાર્ય વિરજીતે હલી લીલામૂર્તે પંચમ કરશે અચિત્ય આનંદ વર્ણિન્દ્ર અભ્યસ્ય અનુપ સવાદે વરતાલ મધે શ્રી હરિ કુબેર દાસ ને ઘરે આગમન નામે ઓગણીસમો વિશ્રામ. આજના કથા પ્રસંગમાં અચિત્યાનંદ વનેન્દ્ર અભ્યસી રાજાના કથા સંભળાવતા કહે છે કે બાપુભાઈ અને એના દીકરા જે રણછોડભાઈ, એનો કથાનો પ્રસંગ જે અધૂરો હતો, બ્રહ્મચારીજી અભ્યસી રાજાને કહે છે કે એ પ્રસંગ તને કથાનું સંભળાવું તે સાંભળજે. મહારાજ ફરતા ફરતા બોચાસણ ગયેલા. કાનદાસને ઘરે ત્યાં ઉતરેલા છે. આ બાજુ વડતાલની અંદર બાપુભાઈ અને એના દીકરા જે રણછોડભાઈ, એને કોઈએ સમાચાર આપ્યા કે બોચાસણની અંદર કાશીભાઈને ઘરે, કાનદાસને જે છે એને ઘરે ભગવાન આવ્યા છે. તરત આ બાપ દીકરો બંને જણા તૈયાર થયા છે, બોચાસણ ગયા છે. ત્યાં કાશીદાસને ઘરે ફળિયામાં જઈ કરી મહારાજને પગે લાગ્યા, દર્શન કર્યા. મહારાજે આવકાર્યા, પૂછા કરી ક્યાંથી આવો છો, તમારું નામ, તમારું ગામનું નામ શું, તમારું નામ શું છે. ત્યારે આ બાપુભાઈ અને રણછોડ બંને જણાએ કીધું કે વડતાલથી આવીએ છીએ, મારું બાપુભાઈ નામ છે અને આ મારા દીકરા છે રણછોડભાઈ નામ છે, તમારા દર્શન માટે આવ્યા છીએ. મહારાજે આવકાર્યા એને. પછી મહારાજે પોતાના બે ચરણ લાંબા કર્યા, એટલે એની અંદર જોયું, બાપુભાઈએ 16 ચિહ્ન જોયા એને, એટલે એને નક્કી થઈ ગયું કે જે સિદ્ધ પુરુષ આપણે વડતાલ ગામમાં આવ્યા હતા, જેને કીધું હતું કે બોચાસણની અંદર કાશીભાઈને ઘરે ભગવાન આવશે અને તમને દર્શન થશે, એના 16 ચિહ્ન જોઈ લેજો. 16 ચિહ્ન હોય તો નક્કી કરી લેજો કે આ ભગવાન છે, ને પછી તમે એનું ભજન કરજો. એ વાત આજે સિદ્ધ પુરુષની સત્ય થાય છે. એટલે કીધું કે તમે તો ભગવાન છો, માટે તમે છેથી અમારે ગામ પધારો, અમે તમને તેડવા માટે જ આવ્યા છીએ. મહારાજે કીધું તમે આજની રાત્રે રોકાવો અહીંયા, ને આવતીકાલે તમે જજો. બંને જણા રાત્રે રોકાણા છે ત્યાં. બીજી દિવસે સવારે પોતાના જે ઉતારા ત્યાં નાહી ધોઈ પોતાને નિત્યકર્મ કરી પાછા મહારાજને દર્શને ગયા છે. મહારાજ દર્શન કરે, વળી બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરીને મહારાજને પ્રાર્થના કરીને કીધું કે મહારાજ તમે વડતાલ પધારો. મહારાજ કે તમે બંને જણા જાઓ, આજે અમે આવતીકાલે આવીશું. પછી તો બંને જણા દર્શન કરીને વડતાલ આવ્યા છે. આ બાજુ મહારાજની સાથે સંતો ઘણા હતા. સંતોને કીધું કે 5 સંતો રહ્યો અહીંયા ગણે, બાકી સંતો છે એ ગ્રુપ વાઇઝ
મંડળ સહિત ગામડાની અંદર વિચરણ કરો અને જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો કરો. અને બાકી જે સંતો હતા એને એમ કીધું કે તમે જેતલપુર જાઓ. અમુક સંતો જેતલપુર ગયા છે. આનંદાનંદ સ્વામીને એની સાથે બીજા જે સંતો હતા એ ગામમાં ફરવા નીકળ્યા છે. મહારાજ ઘોડી ઉપર અસવાર થઈ કરી પોતાની સાથે 5-7 સંતો લઈ કરી મહારાજ વડતાલમાં આવ્યા છે. વડતાલમાં બરાબર દિવસ 6 ઘડી ચડ્યો ત્યારે મહારાજ છે તે વડતાલમાં પહોંચી આવ્યા. બરાબર બોરી નીચે આવી કરીને ત્યાં ઘોડીથી નીચે ઉતર્યા અને ત્યાં વિશ્રાંતિ લીધી. બાપુભાઈને રણછોડભાઈને ખબર પડી કે મહારાજ આવી ગયા છે. આ તો વાંચતે ગાતે ત્યાં ગયા તેડવા માટે. મહારાજને કે ચાલો અમારે ત્યાં ઘરે, ત્યાં અમે ઉતારાની બધી વ્યવસ્થા કરી છે. મહારાજ કે આ સ્થળ બહુ સારું છે, એમ અતિ પવિત્ર છે, રણિયામનું છે, અમને અહીં રોકાવાની બહુ ઈચ્છા છે. મારે થોડીક વાર બેસશું અહીંયા, પછી હાલશું. મારે થોડીક વાર બોરડી નીચે બેઠા છે. મારે ચારે બાજુ બોરસડીની ચારે બાજુ નજર કર્યા કરે, ફેરવા કરે છે અને બહુ પ્રશંસા કરે છે. આ સ્થળ તો અતિ પવિત્ર અને આ જગ્યાએ તો આગળમાં ઘણા મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ પણ અહીંયા બેસીને તપસ્યા કરેલી છે. આવી રીતે બહુ પ્રશંસા કરેલી છે. પછી બાપુભાઈની સાથે મહારાજ એને ઘરે ગયા છે. મહારાજે બાપુભાઈને ઘરે જે મેળી ઉપર ઓરડો હતો, ઓરડામાં ઉતારા કરાવ્યા છે. ખડકીમાં બેસી કરીને મહારાજ જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો કરે. ગામના માણસોને ખબર પડી બધાને કે ભગવાન આવ્યા છે. બધા આવે દર્શન કરવા માટે અને મહારાજની જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો સાંભળે. અને અમુક તો આસ્તિક હોય જે મુમુક્ષુ જીવ, એ તો તરત જ મહારાજની વાતો સાંભળતા અને મહારાજના વર્તમાન ધરાવીને સત્સંગી થાય છે અને કાયમના માટે એનું ભજન કરવા માંડી જાય છે. આવી રીતે વડતાલની અંદર એક સુતાર હતા. પ્રથમવાર મહારાજના દર્શન કર્યા અને ચરણારવિંદ સોળચીન જોઈ એટલે નક્કી થઈ ગયું એને કે આ તો પ્રત્યક્ષ ભગવાન. તરત એને વર્તમાનધારી કંઠી પહેરીને સત્સંગી થયા ને કાયમ ભજન કરવા લાગ્યા. રાત્રિને સમય મહારાજ બાપુભાઈને ઘરે ઉતારા કરે મેળી ઉપર ને દિવસના બોરસડી નીચે જાય ત્યાં મોટી સભા થાય ને સભામાં ગામના ઘણા બધા માણસો દેવ દર્શને આવે ને કથા જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો સાંભળે. આમ કરતા કરતા ઘણો એવો સારો સમય વીતી ગયો. જે સુતાર હતા એને એક દિવસ મહારાજે સમાધિ કરાવી. સમાધિ કરાવી કરીને અક્ષરધામની અંદર મોકલ્યા. ત્યાં જોયું તો સિંહાસન ઉપર આ જે અહીં બેઠા છે સજાનંદ સ્વામી તે જ ત્યાં બેઠા છે અને અનંત મુક્તો એ મહારાજની સેવા કરી રહ્યા છે. રામાન સામે પણ એને ચમણ ઢારી રહ્યા છે. આવું એને જોયું. ઘડીક વાર સમાધિ રહી, પછી સમાધિમાંથી જાગૃત થઈ આવી કરી સભામાં વાત કરી કે મને સમાધિની અંદર અક્ષરધામની અંદર મહારાજે લઈ ગયા અને ત્યાં કણે તો દિવ્ય સિંહાસન ઉપર મહારાજ બિરાજમાન છે અને અનંત અક્ષર મુક્તો છે એ મહારાજની સેવા કરી રહ્યા છે. આવું મેં બધું જોયું. આવી વાત સાંભળીને ગામના ઘણા બધા હરિભક્તોને બહુ આશ્ચર્ય થયું અને ઘણા બધા આર્ષિત થયા અને સત્સંગી થયા. મોટો સમુદાય. એમ કહેવાય કે એ ગામની અંદર જોબન પગી 4 ભાઈઓ હતા. એ રહેતા ત્યાં મોટા ભરાડી. વિચાર કર્યો કે માણસો કહે છે ભગવાન છે ભગવાન છે, પણ આપણે એનું પરીક્ષા લેવી જોશે, એમ ખબર પડે કે ભગવાન છે કે નહીં. એમ ત્યારે એમ કહેવાય છે કે જોબન પગી એના ભાઈને વાત કરેલી. ઉમર પગી હતા એના ભાઈ, એ પણ દર્શન કરવા ગયેલા. ઉમર પગીને કહે કે ભગવાન છે કે નહીં એની આપણે પરીક્ષા કરવી છે, એમ માટે આજ રાત્રિના ચાલશું એના ઘોડા ચોરવા માટે. ઉમર પગી કે ના એવું ન કરાય કે આ તો મોટા પુરુષ છે, મોટા પુરુષની છેડતી કરીએ તો ક્યારેક આપણે પરેશાન થઈ જઈએ. માટે આ તો મોટા પુરુષ છે એની છેડતી નથી કરવી.
એમ કહીને પોતે પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા. જોબન પર વિચાર કર્યો, રાતના નિંદર ના આવી એને. બરાબર અડધી રાત્રિ થઈ ત્યારે જાગૃત થઈ કરી અને જે જગ્યાએ મારે ઉતારા કર્યા હતા ને ત્યાં જઈને બારે ખડકીને ધક્કો દીધો, ખખડાવી. ત્યાં તો જે બાપુભાઈના દીકરા 8 હતા. અમે એક દીકરા જાગી કરીને ખડકી ખોલી, હાથમાં તલવાર લઈ લીધી અને કીધું કે બાપુ જોબન પગી, તમે અમારે ઘરે પણ મૂકતા નથી, તમે અહીંયા આવો છો. તમે અમે કે તમથી બીતા નથી, કે અમે તમને કે હટી દઈ એવા નથી. એમ માટે તમને બાકી જગ્યાએ ગમે તેમ કરો, પણ અમારે ત્યાં આવવું નહીં. ત્યારે જોબન પગી કે મારે તો આ ભગવાન છે કે નહીં એની પરીક્ષા કરવી છે. એમ છતાંય પણ એ બાપુભાઈ દીકરા હતા એને ના કરી. એટલે પછી જોબન પગી એમ કીધું કે અત્યારે તમે એનું રખવાડું કરો છો, પણ અહીંથી બીજી જગ્યાએ જશે ત્યારે કોણ રખવાડું કરશે. એમ માટે બીજી જગ્યાએ જશું ત્યારે અમે ચોરીશું, બાકી ચોરી તો કરશું. એમ કરીને જોબન પગી ચાલ્યા ગયા છે. આ બાજુ મારા ત્યાં થોડાક દિવસ રોકાણા, પછી બાપુભાઈ રજા લઈને ત્યાંથી રવાના થાય છે. વડતાલના હરિભક્તો મહારાજને બહુ વિનંતી પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ રોકાવો જોઈએ અહીં. મહારાજ કે અમારે તો અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરવું છે, માટે આમ જો રોકાઈ રહી એક જગ્યાએ તો રામાન સ્વામીના ઘણા બધા શિષ્યો આ પ્રદેશની અંદર એને દર્શન ક્યારે થાય. એમ માટે અત્યારે અમે જશું, પાછા વળી ક્યારેક પધારશું અહીં. એમ કહીને મહારાજ ઘોડી ઉપર અસવાર થઈ સંતો હરિભક્તો સાથે લઈ કરી બરાબર બોરસડી લગી પધાર્યા. બોરસડી થોડીક ઊભા રહ્યા, ચારે બાજુ જોયું, આ સ્થળ બહુ સારું છે. એવી રીતે બહુ પ્રશંસા કરીને ત્યાંથી મહારાજ બીજે ગામત્રે ગયા છે. આવી રીતે કથાનો પ્રસંગ અચિતાનંદ વણિન્દ્ર અભિશ્રેજને કથા સંભળાવતો કહે છે કે આવી રીતે મારે વડતાલથી રવાના થયા છે. હવે આ જગ્યાએ 19મો પ્રસંગ પૂરો થાય છે. અને વિષના વિશ્રમની અંદર જે પણ કાંઈ મહારાજ લીલા ચરિત્ર કરશે એ કથાનો પ્રસંગ આપણે આવતીકાલના કથા પ્રસંગમાં સાંભળશું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરામ સર્વદેવીશ્વરામ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવામ હરે માધવામ કેશવામ કામદામ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ શ્રી નીલકંઠમ ભજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કે ઝુલાવો દે રે નાથજીને, ઝુલાવો દે રે. સુંદર કનક હિંડોળો બાંધ્યો, કાલિંદી તીરે નાથજીને ઝુલાવો દે રે. ઝરમર મેં ભૂલો વરસે, એ ગરજે ગાંભીરે નાથજીને ઝુલાવો દે રે. સુરતાથી સુંદર રે શોભે, વય નિર્મળ ને રે નાથજીને ઝુલાવો દે રે. પ્રેમાનંદ કયે સોર મચાવ્યો, મૂર્ખો કિલકી રે નાથજીને ઝુલાવો દે રે. એ ઝુલાવો દે રે નાથજીને ઝુલાવો દે રે. એ ઝુલાવો દે રે નાથજીને ઝુલાવો દે રે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કે સ્વામી નારાયણ નારાયણ જય 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 સ્વામી નારાયણ
जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण नारायण जय स्वामीनारायण नारायण सजान स्वामी महाराज जय स्वामीनारायण 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 सजानंद स्वामी महाराज जय वरदम रे ने रे जाने शीस नमावु नम लीला रे नारायण ने गाऊ मोटा बनी रे गार गरी बन्ने जने गाजे रे सेवे जाय बन्ने आसन दादी रे अंदरे ने दारे जय ने जय तारे ने करी संभारे जज वायु रे प्रभु ते पुसो तमने सुनता सदनी रे भीख मुटाड़े जमने गाऊ है तेरे ने चत संभारी पवन का जोरे प्रभु जी बुद्धि मारी सस भावे रे बेटा वरी जा रे तुलसी माड़ा रे कर ले फिर वे रा मुझ कहता रे राजे ने नो बाड़ा कोई अर्जन ने रे मांगी ले ने माड़ा बेड़ी राखी रे बबे मन का जोड़े फिर वे ताणी रे कहीं कमाड़ा तोड़े बातों करे रे रमज करी ने हस्ता बेड़ी करी रे माड़ा कर्मा कस्ता क्या रे मीठी रे नेत्र कमाने स्वामी प्रेमानंद कह रे अंदर अबू नामी सा पर सही रे लीला डंडा करने धोता टुकड़ो रे अबे दुखता करनी नेत्र कमाने रे राखियो गाड़ा क्या रे अंदर ही ने रे वैसे जीवन बारे क्या रे चमकी रे ध्यान करते जागे जोता जीवन रे जन्म मरण दुख भागे पोता आगड़े सब बाबो राय बेटे धंधे जंदे दामू जे रे ते धंधर ही ने रे बेटा होरी पोते धंधे जंदे तुपना था जोते साधु की तंदे गए वजाड़े वजा देव ने जोई ने रे मंगंदा महाराजा देवी बेड़ा रे चपटी वजाड़ी गाए धंधे जंदे निरकी राजी राय क्या रे साधु रे गए वजाड़े ताड़ी बेड़ा गाए रे ताड़ी दीवन माड़ी आगड़ साधु रे की तंगाई यारे पोता आगड़े राम जाया त्यारे पोते वाता रे करता पूर्णामी करता जावे रे प्रेमाने न सही मनुष्य लीला रे करता मंगणकारी भक्त बापा रे बेटा बे बेयारी जयने जोता रे जय जग शक्ति ननवरा क्यों रे धर्म जय जय भक्ति रे सबंदी रे वाता करता बारी समझावे रे निजन ने सुखारे जोगने सांग रे पंद्रा द्वेतान रे सत्र नो रे रस करे कर कान गारे खजन रे दे दे न जावे उस ऊपर पूजा बबिला वेजन पोताना रे सेवक जने नासी तेमनी पूजा रे ग्रहण करे सुरासी भक्त पोताना रे तेने सासु जान ध्यान करावी रे खेचे नाड़ी प्राण ध्यान माथी रे उठाड़े निजने दे मलावे रे पाणेन्द्रिय मुन्ने ससभा मारे बैठा हो विनाश पे अर्जन्य रे तेड़वो हो पास पहली आंगणी रे नेर कहे किसान प्रेमानंद के रे साधक रे भगवान मोहन जी नी रे लीला अंति सुखारी आनंद पेरे सूटा न्यारी न्यारी क्या रे बातो रे करे मोने बरसाते कुछ गुलाब नारे जोड़े जे बे हाथ सीता जानी रे लिंबू वर गुलाबी देने राखे रे आंखियों पर्दा भी क्या रे पोते रे राजी पामा हुए बातों करे रे कदा बन जाए तो सामने की तंदे पोते कंक बिचारे पूछवा जावे रे जमवानु के तारे हाथ चढ़ावे रे पूजा करवा जावे देना ऊपर रे बहु की जीरी सावक दासा बढ़ता रे हरे हरे करी बोले मान कथानो रे सुने मंगन ते डोले बान कथानो रे बीजी क्रिया माए क्यारे जानक रे जमता रे बोलाए था तमृति रे पोता ने जारे देने तोड़ो कसे रे बक्सा मुझे बेनी अमनी नित्रिंद रे आनंद रवसावे इलारस रे जो प्रेमानंद गावे सांबर सदनी रे दिवस रूप पुरारे करे चरित्र रे मनसो विग्रह धारी त्या मनोहर रे मन मनुष्य जेवा रूप अनुपम रे निजन ने तो देवा क्यारेक ढोलिए रे बेचे सी घनश्याम क्यारेक बेचे रे चाकड़े पूर्ण काम क्यारे गुदड़ो रे ओ छाड़े सहित पात्र होए रे ते पर बेसे प्रीते क्यारे डोलिया रे ऊपर ते क्यों बाड़ी ते पर बेसे रे श्याम लाठी वाड़ी गाणु बेसे रे ते क्यों टेकर देने क्यारे गोठण रे बांधे के लेने क्यारेक राजी रे थायंती से आली संत जन रे बेटे बादम गाली क्यारेक माथे रे लई मेले बेहा चाटी माए रे चण कमल दे नाथ क्यारे कापे रे हाथ तो रागी दारी क्यारे कापे रे अंगना वस्त्र उतारी क्यारे कापे रे प्रसादी नाथाड़ प्रेमानंद के रे भक्त तड़ा प्रतिपाड़े व करे रे चैत्र पावन कारी सुखजी सरकारे गावे नी संभारे क्यारे जिबने रे डान तड़े डबावे डाबे जमने रे पड़के सबावे छिकजरे आवे रे क्यारे रूमा लईने जी खाए रे मुख पर आडो दईने रमू जाणी रे अस्सी अति घन साम मुख पर आडो रे रूमाले दुधाम क्यारे वातो रे कथा तका दे चढ़े रूमाल ने रे वर देवानी टेवती तजाड़ू रे स्वभाव छे सामीनो पर दुखारी रे वारी बहुना मीने कोई ने दुख्यो रे देखी न कमाए दया जानी रे अति आकड़ा था अंदन वस्त्र रे आपीने दुडारे गौना दृष्टि रे खिड़ता तोड़े नाखी चाले जमना रे कर मारो माल लागे क्या रे डाबो रे कड़गेड़ ऊपर मेली चाले वालो रे प्रेमानंद हेली नेनी नवतम रे लीला करे हरी राय गाता सुनता रे हंदाजी था ऐसा सब आवे रे उता उड़ा बहु चाले हेत करी ने रे बोलावे बू वालो क्या रे चढ़ू होए त्यारे क्यारे सन्ने रे फिर बाबा तारे त्यारे डाबे रे खमे खेदने आने खेदने बांधे रे खेड़ संगाते ताणी फिर से लाडू रे जले भी समझ म्यानी रे ले ले तेना नाम प्रे पंगत मारे वारो मार मारा जंदे जंदे वीर स्वाने कर सदा भक्ति रे अति गणु पीरसता कोई नमक मारे आपे लाडू वस वाली रात्रि रे चार घड़ी रे त्यारे दातन करवा रे उठ्यो रीते वारे नाम बेसे रे नाथ लाठी वाड़ी गले कस्यो रे जडोड़े मनवारी पोरे वत्रे रे करी सरी ने लुए प्रेमानंद के रे
હજન સર્વે જીવે રૂડા શોભે રે નાન્યો વસ્ત્ર પહેરેલું રે સર્વજની જોએ પગતા તરણે રે લોહીની સારંગ વાણી કો રાકેશને પહેરે તારી પેટે તાણી દેવ વર્ણી રે રેજમીકોને વાલો આવે જમવા રે તે ચાલે માથું પરણી રહે ઓટી બેસે જમવા ગાનું ગાડા રે રાગે બુંદે ગમતા જમતા ડાબા રે પગલી પુલાંટી વાડી તે ડાબો રે કરમે લે વનમાળી જમણા પગને રે રાખી ઓવો શ્યામ કરમેલે સુખધામ રોડે રે તે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીતાની ટેવ જણા સવાદુ રે જણાવે જમતા જમતા ભાસે જન રે બેઠા અમને ગમતા તેમને આપી રે પછી પોતે જમે જમતા જીવન રહે હરિને અમન ગમે ફિરવે જમતા રે પેટું ભરી યાત્રુકારો ખાય રે પ્રેમાનંદનો નાચ ચડું કરે રે મોહન તૃપ્ત થઈને દાંતને ખોતરે રે સળી રૂપાની લઈને મૂકવા લઈને રે ઢોલૈયે બિરાજે પૂજા કરે રે હજને તે જાજે પાપડ ઉપર રે આંટો દિયલ બેલો ફેંટો બાંધી રે છોગું મેલી છેલ્લો વરસ ઋતુ રે શ્રદુતુની જણી ઘેલા નદીના રે નિર્મળ નિર્મકાણી સંતાય જન રે સાથે લઈને શ્યામનો આપો ધારે રે ગેલે પૂર્ણગા અંબોજળ કીડા રે કરતા જળમના જળમ તાળી રે દઈને કીર્તન ગાય નાને બારો રે ને શ્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે બેસી રે ઘેરા વેરંગ લરી પાવંજસ ને રે હરજન ગાતા આવે જીવન જોઈને રે આનંદ ઉર્ન સમાવે ગઢપુરવાસી રે જોઈને જગત હર્ષ પણ કરે છે રે હરવે બિરાજે રે ઓસરિયાબુ નામે ઢોલિયા ઉપર રે પ્રેમાનંદના સ્વામીને સેવકને રે સુખદેવાને કાજ પોતે પ્રગટ્યા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ પડ્યા માય રે સંભાગરી બિરાજે પૂર્ણ સસી રે ઊંડું ગુણ મજમ છાજે બ્રહ્મ સ્વસી રે તૃપ્ત કરે જને પોતે રાત્રે રે જમી સાસુદનના બે આંગણીઓ રે તિલક કર્યાની પેરે ભાલ વચ્ચે રે ઊભી રાખી ભેડે સુતા સુતા રે માણા માગી લઈને જમણે હાથે રે નિત્પેર વેચી તેને ભૂલ ન પડે રે કદી એવું નિયમ ધર્મ કુવાનું રે સહજ પ્રકૃતિ એમ ભાનિંદ્રામાં રે પોતે અહેમ રાય કોઈએ જાણે રે લગારે ડીજાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર શ્યામ પૂછે રે સેવકને સુધામ એ વેલીલા રે હરિનંદ પાર મેં તો ગાય રે કાંઈક મતે હંસા જ કબરીતે રે શીખે સોને ગાશે પ્રેમ આનંદનો રે સ્વામી રાજી થાશે ઓ રાજા ઓ સામસને એ સુંદર વર જોવું વાલા જતન કરીને જીવન મારા જીવવાને પ્રોવાલા જેનાનો પવયંગો અંગના સુરતે સંભારું વાલા નગતે કે નરકે નવતમ મારા ઓરમાં જોતારું વાલા યવણ કમલ સમજોગલ ચરણની શોભાયતી સારી વાલા ચેતન ગરવાયા તુર્યતી મન વૃત્તિ મારી વાલા પ્રથમ તે ચિંતવાન ના કરો સુંદર સોળે જીન વાલા યોદ્વરે કાયો પીરઈ અતિશે નવીન વાલા અંગૂઠા આંગળી વરજે તેની શરીને આવી વાલા પાણીને બેકો રે જોતા ભક્તને મન ભાવી વાલા જુગલ ચરણમાં કૌ મનોહર ચીન તેના નામ વાલા શુદ્ધ મનને કરી સંભાળતા નાથ પામે કામ વાલા અષ્ટગુણને ઉદ્વરેખા શિક્ષા બુધ વાલા વજ્ર અંકુશને કેતુને પદ્મ જમણે પગે નવ વાલા ત્રિકોણ કળશને ગોપ સુંદર ધનુષ્ય ને મીન વાલા અદ્રચંદને વ્યોમ સાજે ડાબે પગે ચીન વાલા જમણા પગના અંગૂઠાના નખમાએ ચીન વાલા તે તો નિરખે જે કોઈ ભક્ત પ્રીતિ એ પરવીણ વાલા બીજી અંગૂઠાની પાસે તિલક નવતમ દારૂ વાલા પ્રેમાનંદ કે નિર્ગુ પ્રીતે પ્રાણ લઈને વારું વાલા હવે મારા વાલાને ને રે વિસારું રે સાસે તેને તે સંભારું રે પડ્યું મારે સજાનંદ જે સોપાનું રે હવે હું તો કેમ કરી રાખી સજાનું રે આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણું રે એ વર ના મળે ખર્ચે નાણું રે એ વર ભાગ્યા વિના ના ભાવે રે યજ્ઞ લગ્ન વિના ના આવે દૂરી જનના મન રે માને તેમાં કેજો સ્વામી મારા હૃદયાની ભીતર રેજો પુરાણા પદવીને પામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારું હવે હજારે હજારો ઢોલૈયે બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂર્ણા પૂરા સોતામાં અંતરા જામે સભા મધે બેઠા મુનિના વંદ તેમાં શોભે તારા વીટ્યો જેમ ચંદ્ર દુરકપુરમાં ખેલા રજો અધિભારી ભેળા રમે સાધુ ને બ્રહ્મચારી તાળી પડે ઉપડતી અતિ સારી દુના થાય 14 લોક થકીનારી પાગડલીમાં ચોકલીઓ અતિ શોભે જોઈ જોઈ અર્જન નામના લોભે પધરાવાલો સર્વે તે સુખના રાશિ સજાનંદ સ્વામી અક્ષરતા મનાવાસી ભંગી મારે જન્મો જન્મની ખામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
સજાન સ્વામી મહારાજની જય. કોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ સંતાન કે વિધરામ કોટે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ અક્ષર પરયાનંદ ઘન પ્રભુ કે ભો પરધામ જય મિલત જન ધરત માયા જય મિલત જન ધરત માયા લવતયા કરદામ કોટે પ્રભુ સકળ મુને કે શ્યામ શરદ સે સમય સમા મુને જપત દે ગુણ નામ જાત પદર જદે દરે દરે જાત પદર જદે દરે દરે હોવત જનને ગામ કોટે પ્રભુ સકળ મુને કે શ્યામ પ્રેમ કે પરયાંગ કર પ્રભુ કરત સુખયા મુક્તાનંદ ને ચરણ દેગ ગુણ મુક્તાનંદ ને ચરણ ગાવત આડો જામ હરિના ગુણ ગાવત આડો જામ કોટે પ્રભુ સકળ મુને કે શ્યામ નર નારાયણ દેવ મૂર્તિ તમે નારાયણ દેવ મૂર્તિ સંતાન કે વેદરામ કોટે પ્રભુ સકળ મુને કે શ્યામ રેજમ તમે જાજો નાણો બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રેજમ તમે જાજો નાણો પૂરે તમે વિના સુખ સંપદ ગાવે તે તો સર્વે માં ભોગ ઉજાવે અંતે એમાં કામ કોઈ નાવે રેજમ તમે જાજો નાણો રે મૂરખ લોક મારે ભટકે જોડા સંગાર પીર ભટકે તે મારે માનવ હૃદય અટકે રે જમ તમે જાજો નાણો છે અખંડ લૌકિક સુધારો તે જોઈ જોઈ મન મોયું મારો ધરાધન તમાયો પરવારો રે જમ તમે જાજો નાણો તે બ્રહ્માદિ કીટ લાગી જોયો જટ જગ જાણે ને ઓ મુક્તાનંદ ગમન તમ મોયો રે જમ તમે જાજો નાણો બીજો સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે જમ તમે જાજો નાણો. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. કે વંદો જય જન સ્વરૂપનો પમસાર ને રે લોલ જયને ભજતા જોડે બંધ કરે બપાર ને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામનો પવનામ ને રે લોલ જેને પ્રભુ બ્રહ્માદિક દેવ જય તજી કામ ને રે લોલ જય હરિ અક્ષર ભમયા તારક પર કોઈ નવલ હે રે લોલ જેને સે સત્ર મુખ ગાયને ગમને તે કહે રે લોલ સુંદર રૂપનો બજુગલ ચરણે નામે રે લોલ નગતિક પ્રેમ દગે નાના તરવર માનમે યા મારા મોહન મિટડા લાલ જો તારે મોર ધીરે લો જતન કરી રાખો રસિયા રાજ વિચારું નહીં ઓર ધીરે લો મન મારું બોયો મોહન લાલ પકડ લેને બાદ મારે લો ઓર ચુકલા ગોદો છે લગા દિલ જો ખાત મારે લો ફલ તારું જળકે સુંદર બાલ દિલ કરોડા કર્યા રે લો ફલ તારા વામ કરણ માં દિલ દડે મરણા હર્યા રે લો ફલધારી પ્રકુટીને બાણે જામ કળજ મારા કોરિયા રેલો નિર્ણ તારે પ્રેમ સગે નાનાદ ગતિ તમારા જોરિયા રેલો ફલ મને વસગે દેવ્રજ રાજ ફલ પધર વાલ મારેલો મન મારું તલપે જોવા કજટે પકડી જગાલ મારેલો ફલ તારી નાસિક મણે નાદ ધર બિબલાલ જે રેલો છેલ મારા પ્રાણ કરો કુરબાન જોયા જેવી ફલ તારા દંત દાડમના બીજા તો રહી જાવધારેલો ફલ મારા પ્રાણ રોજો નાથ બેઠો મેળો ગાવધારેલો ફલ તારે સવે હરાણો જે તબ જો ગમે રેલો મન બહુ પ્રેમ સગે નાના તગ તમ કેડે પામે રેલો રસિયા જય રૂપાડી કોટ રૂડે રે કાવડી રેલો ફલ
મારો મનનો મળવા જાય કે જાય તે તડો ચડી રેલો ભલ તારી જમણી પૂજાને પાતરુડા દિલ ચાર જય રેલો ભલ તારા કાંડવ જય દિલ એકયાનો પમદાર જય રેલો ભલ તારા ઉરમાં વીણ ગુણ હાર કે જોઈને નાટરે રેલો ભલ તે તો જાણે પ્રેમી જન જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રેલો રસિયા જોઈ તમારો રોબર દિગ જન ઘેરડા રેલો और प्रेम सखीना नाथ सुंदर वर लड़ारेलो फल तारी पूजा जुगल जगदे जोय ने जवार ने रेलो करना लटका करता लाल अवन मारे बार ने रेलो फल तारी आंगणियों ने रेखा नक मणि जोई ने रेलो फल मारा जे तमारा को जोरे को नहीं कोई ने रेलो फल तारा उर मानो पम जाप जवान जीवया कड़ो रेलो फल मारा हईडे अरकन माय जानो जे हमना मड़ो रेलो फल तारा उदर अधेर चलो पति धर सदनाथ जी रेलो और प्रेम सकेना बाण मड़ो भरी फल तारे मूर्ति अधेर चलो पर दिग जोईने जीवे रेलो फल ये रत्ना चाकण हारक जगते नव पीवे रेलो फल मारे दुख संवर तम श्यामो मन भाव तारेलो आओ मारे मंदिर जीवन प्राण तेन बुलावतारेलो फल तर रूपनोपम गौर मूर्ति मन माका मेरेलो फल तर जोबन जोवा का जगजित चरणे न मेरेलो आओ मारा रसिया राजीव नैन परम करि बोल तारेलो और प्रेम सखीना सेन मंदिर मारे डोल तारेलो फल तर रूपनोपम नाथो दर शोभागाणे रेलो पेवड़े जो वो सुंदर चलया वने वरयमा बणे रेलो फल तारी नाभे नवतम रूप उंडे अंतिकोड़ जय रेलो कटिलंग जोईने जादव राय के मन रंग जोड़ जय रेलो फल तारी जिंगा जुगलने शोभा मन मा जोई रहो रेलो फल ने तंदर को पेड़ ने पाने को ने नवक हो रेलो फल तारु चरण कमल नो ध्यान धरो अति है तमारे लो और प्रेम सकेना नाथर गो महाराजे तमारे लो फल तारा जुगल चरण रस रूप खाणो के वल तारे जमणे अंगूठे तिलक नकमा चीन छेरे लोल वल चेली आंगणे तिल एक जवन मन दीन छेरे लोल फल तारे नखने अरुणता जोई से कण छेड़ छेरे लोल फल रस चोर चकोर जे भक्त जवन परवीण छेरे लोल फल तारे उदर कामा जे तरो ने करे वास ने रे लोल मागे प्रेम सके कर जोड़ी दे जो धन दास ने रे लोल मागे प्रेम सके कर जोड़ी दे जो धन दास ने रे लोल सजानंद स्वामी महाराज जय पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तुम्हारी अखियों मानिंदर बराणे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तमे माते ते पागयो तारो रे पछी बनाता ने टोपीदारो रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तुम्हारी अखियों मानिंदर बराणे रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तमे जरक से जामायो तारो रे पछी हीरा कोरी दो ते दारो रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तुम्हारे अखियों मानिंदर बराणे रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तमे खेड़ना पटका जोड़ो रे पछी साल दो साला ओढ़ो रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तुम्हारी अखियों मानिंदर बराणे रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे पोड्या प्रेमानंद ना स्वामी रे सखी जोई जोई आनंद पामे रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी हरे तुम्हारी अखियों मानिंदर बराणे रे पोडो पोडो सजानंद स्वामी सजान स्वामी महाराज जय
પોટો પ્રાણના ધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવે મેં તો કરી છે તૈયાર ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારે ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી આપ પોટો પાવલિયા ચાપો એ જયા સાય મારે પોટો પ્રાણના ધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવે મેં તો કરી દે તૈયાર મખમલ નાયો છે કામેલ છત્ર પલાંગન સાથે મખમલ નાયો છે કામેલા છત્ર પલાંગન સાથે મખમલ નાયો ચાડ્યો પર મન મોહન વિરાજો પોટો પ્રાણના ધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવે મેં તો કરી દે તૈયાર અક્ષરવાસે આએ બિરાજા કરવા સયન કાજ અક્ષરવાસે આએ બિરાજા કરવા સયન કાજ હરિજનોને બહુ આનંદ આપે પોતે શ્રીજી મહારાજ પોટો પ્રાણના ધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવે મેં તો કરી દે તૈયાર અનુપમ અંતર જાટે રે દાદુક સયાને માય અનુપમ અંતર જાટે રે દાદુક સયાને માય આપ પવન કરવાઓ પાસે બેસો કર્મ પગો લઈ હાથ પોટો પ્રાણના ધાર રજને થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવે મેં તો કરી દે તૈયાર દીપક માએ જડ હરે કંચન ભુવન મોજાર દીપક માએ જડ હરે કંચન ભુવન મોજાર પ્રભુદાસ પાવલિયા ચાપે હરિએ આવ્યો હાર પોટો પ્રાણના ધાર રજને થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવે મેં તો કરી દે તૈયાર શ્રી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની શ્રી નર નારાયણ દેવની શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય હો. चिन्तय चारुचरित्रम् प्रेमवती वृषपुत्रं पवित्रम् मानसचिन्तय चा।
परमादरतश्च चिन्तति नरनारायण देव पाहि माम् सदानंद स्वामी महाराज की जय। जय श्री स्वामीनारायण. Of Sharanagati. Before we start on today's presentation, just going to do a quick recap and find out what's in store for us today. So, in week 1, we covered the topic of Arjun's dilemma, where we learnt about the meaning of Sharanagati and the different types of refuge and the master servant relationship. In week 2, we covered the topic of Krishna's Vishwarup, where we learned about why we need to surrender, who we surrender to, and the benefits of surrendering. Last week, we covered Krishna's methods, where we learned about the steps to become Sharanagat, the mindset we must acquire, and the crucial steps in the journey of Sharanagati. Now onto today's presentation, which is the final one of this month. We're going to be looking at Arjun's obstacles, where we will learn about the hurdles of a Sharanagat faces while on their journey and how to overcome these obstacles. So let's crack on. Firstly, we're just going to do a discussion. It's meant to be in groups, but I don't think we've got enough people, so I'm just gonna say a few scenarios, and I just want you to start thinking about the obstacles in these scenarios in general. So if everyone needs to unmute themselves in this bit, and we're just gonna do a 4 or 5 minute chat. So the first scenario is Priya has recently learnt how to ride a bicycle. She wants to cycle in a 60-mile challenge. What obstacles could she face? That's scenario 1. The other one is Ajna is studying hard and preparing for upcoming exams. Outside of education, she likes to attend Yuvak Mandal and also works at Sainsbury's as a cashier. What obstacles could she face in her exam preparations? What advice would you give her? And the third one is Dharmesh has just finished his A-level studies and is going to university outside of his hometown, meaning he is living out. What challenges could he face economically, socially, and spiritually? So the 3 scenarios, just get some talks going. What are some of the obstacles that they may face? I think the first one on cycling would be your own body would be your obstacle. Okay. Trying to do 60 miles, your own body might not be ready for it, or you can be pushing yourself that way. Okay, that's good. Anyone else want to say anything for group? Other scenarios? The second one, time to revise, time management. Yep. She likes to go to Yuvak Mandal and Sainsbury's. Quite a lot on her plate on top of exam preparations. The final one, Dharmesh just finished his A-levels and he's going to move to university outside of his hometown. What sort of challenges would he face?
Financial. Yep, that could be one. So friend circle. Yep, Jabo Sangye Borang might, become Food. socially. Making food for himself. Yep. Okay, yeah, so that's just a few obstacles that some of these people experience in these scenarios. And I mean, there can be more. Like for Priya, I mean, she just learned how to ride a bicycle, and she wants to do a 60-mile challenge straight away. That's a challenge itself. I mean, you start off with 5 and then 10 and then go up, but she's going to go right into a big challenge. With Ajna, she's got a lot on her plate. An obstacle is her time. Can she devote her time to everything and still, smash out exams? And Dharmesh, he's living out, so he's going to be financially, might be financially too much for him. Socially, he might, hang around with the wrong crowd. And spiritually, if he hangs around with the wrong crowd, then he's going to get into that crowd and stop his spiritual activities. So these are just some of the examples, like generally, that these people would face in these sort of scenarios. So just going to link it to Arjun and the obstacles he faced. So before Arjun surrendered completely to Krishna Bhagwan, he had a few obstacles in his life. Some of them were Arjun and his brothers and his mother, they all got banished to the forest. There were numerous murder attempts from the Kauravas. Another one was, even though Arjun was so powerful, he couldn't do anything when Draupadi was being harassed by the Kauravas. Another one was, when he was in the battlefield, he had to choose between his family or himself. So these are just some of the obstacles Arjun faced. Going to move on to the next slide, where we're going to take a look at a Bhakta who faced many obstacles in a little bit more detail. So there was a Bhakta, her name was Mirabai, and she was referred to as a model Bhakta, a model of devotion and a Sharanagati. She was so engrossed in her bhakti, she forgot about herself. Like, she forgot about her body, she forgot about her mind. That state is only eternal bliss. This is the soul itself. So she didn't think she was the body, she was the soul itself. Whenever Mirabai sang for Krishna Bhagwan, people would say she's crazy, but this didn't change her. It didn't change her love or her faith. She was so engrossed that her mind was just focused on Krishna Bhagwan, and nothing could move her. And she was a princess who loved Krishna Bhagwan with all her heart. There wasn't a single part of her that didn't love Krishna. So she was a proper bhakt of Krishna Bhagwan. But one day, she was sitting in the mandir and she was singing for Krishna Bhagwan. When she was sitting, while she was there, people would see Krishna Bhagwan standing next to her. And while this was happening, a Muslim king named Akbar disguised himself and went along to witness this. He was so touched by the devotion of Mirabai that he gave his a pearl necklace to the mandir. Like, Mirabai didn't take anything. However, because of this, Mirabai's father-in-law got angry, as she was the princess, the father-in-law was the king. So she said, because you have sung in the mandir, the enemy has come, and they accused her of teachery. Now Mirabai said, well, in the mandir, everybody is equal, whether the person is Muslim, Christian, Hindu, whatever. Everyone is allowed
in the mandir. The Lord is for everyone. So Krishna Bhagwan is for everyone. And because they accused her of treachery, they made her drink poison. And she said, yeah, okay, you want me to drink poison and I'll accept it, so I'll drink the poison. So she started drinking the poison. As she was drinking it, she thought of Krishna Bhagwan. She thought that this poison was the nectar from Krishna Bhagwan. So she drank the poison, and she walked to the nearby Krishna mandir, and then everyone followed her. And what happened was, as she entered the mandir, the effect of the poison started happening, and then she just became one with Krishna Bhagwan. She just disappeared physically into the mandir, into the murti in the mandir. I mean, the poison didn't even stop her. She just accepted it. The same way how we see the outside, if we learn to accept the outside, it will change. We will change, and we will change as a result of that. So basically, some of the obstacles we would have faced if we were in her shoes. Judging newcomers in the mandir, the way they do danvats, etc. Mirabai didn't think less of Akbar or move her focus. So, we're always constantly judging people in the mandir, but in this case, Mirabai wouldn't have done that. Staying strong when suppressed by a higher power. So Mirabai stayed by the truth despite her father-in-law's words. He was a king, but for her. Drinking the poison. Her samjan is that, was the key here. For her, anything she did combined with the devotion became pure. Moving on to the next slide, we're going to look into obstacles that we face in our lives just generally. Okay, so we're going to talk for 5 to 10 minutes, and I want you to discuss some obstacles that you've come across in your childhood. So this is like the past stuff. What are your thoughts looking back upon it now? What have you learned from this experience? I mean, knowing what you know now, what advice would you give to yourself? Discussions about the future. What obstacles do you think you'll have in the future? Going university, finding a job, starting a business. How can you better yourself or prep yourself for these? So everyone start talking about these obstacles that you have passed, have come across in the past and may come across in the future. So anyone want to start off? Guys, anyone there? What obstacles have you come across in your childhood? It's a difficult one, but I just start it off. Yep. In childhood, you want something, but you don't know whether it's good or bad, but you still want it, and then your parents or your guardian doesn't give it to you. Like, for example, you wanted this kind of shoes,
but you not get it. So that's how like a little bit negative effect in your mind. And again, in a satsang, like because generation to generation we born in the satsangi like family, so there is a tradition. You go to the mandir, you do this, you do that, but you don't have mahima at that time. But even if we did this in the past, that's why in the present we are in the satsang, and in the future our generation will stay in the satsang because we did it this way. So there was an obstacle. People wanted to go to like in when I was child, I was going in a mandir and other people were going in a park or wherever. But if we went there, there was obstacle to with your group or like you keeping a tilu or you are bhagat and whatever. People were like telling you some sort of names because you are wearing them at that time. So that was obstacle. But again, if we kept it that way, we didn't worried about that way. It's happened like it has helped, like now you realize it that because of you had some kind of satsang inside, that's why you still stick with the satsang and you are still in the satsang. And in the future, you will, and your child or daughter will be in a satsang again. So. Okay, yeah, that's a good one. Anyone want to share their past obstacle experience, or something that they got an obstacle now, present? Or it could be anything. It doesn't have to be a satsang related one. It could be a school related one, a work related one, a TV related one. No, someone might have an obstacle that they watch too much TV. I'd say phones generally. Okay. Like if you look at our screen time on a phone, it's consistently high, and even though I know it, it's hard to get it down. Okay. But then that has the knock-on effect of everything else, really. Yep. I'm trying to think of one for myself. I think one obstacle that I had was when I started learning how to drive. I was always a little bit scared, where because you had to use one leg to clutch and then one leg to either brake or gas, I kind of had a coordination issue between my hands and feet. I wasn't sure if I could do, two different things simultaneously with both my hands. So I wasn't sure if I could hold the steering wheel and then do the gear stick, or, at the same time, sort of thing. I thought, if I turn left with my right hand, I'm going to turn left with my left hand, sort of thing. So I was a bit scared that I wouldn't be able to coordinate. But then obviously we started driving, and then it's an obstacle that I still face. Anyone else have any obstacles in their life that they've had, or they currently have, or they might have in the future? I mean, surely everyone's for the future is trying to come Monday every single day.
Everyone comes mandir every day? Yeah, in this country, that's the biggest obstacle, and you can't go to mandir every day. Even Yep. Bhagwan said that Sayankala Bhagwana mandir pratya jau. So this is a general obstacle in our life. Yep. Deshkar pramane. So any more? Otherwise, I'll just move on. Okay, let me just move on. Okay, so after some of the obstacles that we're always facing in our lives, or we've faced in our past, we might face, we've faced so many, like falling down when we're trying to walk, or falling down when we first learn how to drive a bike, or even when we're learning how to drive. Initially, can we do it? Can we not do it? But like our ancestors, they faced so many obstacles when they first moved here. So if you can imagine your parents or your grandparents when they first came into this country, they believed the words of Satpurushes, which gave them the strength to stay here and face all these obstacles with courage. Now, I mean, because of them, we're living a good life as a result of their perseverance to face these obstacles. I mean, from this we can learn how to grow. We can learn how to keep faith in Bhagwan, and he's going to have our back all the time. I mean, we all want to be Sharanagats, so let's continue to take a look at what holds us back. Okay, so in our lives we counter like so many obstacles, and being aware of them, we can help us prepare and identify them. Like these obstacles, they can be internal, they can be external. The internal obstacles, they're our inner enemies. They're the characteristics, emotions that distract us from Bhagwan. Get in the way of us surrendering to Bhagwan. I mean, if I asked you, do you know any of your inner enemies that might be stopping you from overcoming these obstacles? Can you name one or two? Anyone? Anger. Yep, anger. Yep. Lust, all of this, Yep, anger, lust, Senses. ego, Yeah. jealousy, lust. So yeah, they are some of our internal enemies. Like for instance, like Krodh. I mean, not coming to Krodh because someone's caused you anger. Greed, not giving dharma because you want that wealth. This like matsar, ankar, irsha. There's so many of these inner enemies that we need to find out what these inner enemies are for us to overcome these. Also, you have external enemies. They also have the same effect. They can distract and pull us off the path of Bhagwan. So external enemies are kusangis. A person who is in a bad company is called a kusangi, and they have a bad influence on someone's progress in satsang, leads them away from satsang. So there's 4 types of kusangis. There's the Sakti Patni, so they worship Sakti as the governing power of the world, and they believe that the consumption of meat and alcohol to be holy. Animals are sacrificed in front of a murti and offered as prasad. So this is one external enemy. Another one is Kuda Patni.
So a Kudapatni, he's a follower of a cult whose beliefs are against the teaching of the Veds. They falsely state the 5 M's as a means to kalyan. So alcohol, meat, fish, occult markings on the body. They believe that if you do all these, you'll get kalyan. Another type of Kusangi is a Shuksha Vedanti. He's a follower of the Advyat philosophy, proposing that ultimate reality is only Brahm. They deny the existence of Bhagwan, his divine Swarup and his Dham. And the final Kusangi is a Nashtik. He's an atheist, he doesn't believe in the existence of Bhagwan, and he's not religious at all. So all of these enemies are obstacles on our journey to become Sharanagat. Moving on to the next slide, we're going to find out what happened when Arjun fully surrendered to Krishna Bhagwan. So Captain America uses a shield to protect himself from bullets. He uses it to fight his enemies. In the same way, we have created a shield that will help us fight obstacles that are stopping us from surrendering to Bhagwan. There's 3 things that help us overcome any obstacles we may face when it comes to Sharanagat. We have full faith. No matter how bad things are, we don't lose faith in Bhagwan. So, because he's going to help us get through it, you got to be brave and have no fear. So, don't take the coward's way out when things aren't working out like the way you want it to. And the third is a drive. I mean, you have to motivate yourself to surrender everything at Bhagwan's charan. When we have a passion for it, we give it our all, So, like, if you're passionate about something, you're gonna give it 110%. So when we're going for exams, let's say, or a degree or a career, because we're so passionate about a certain career, we're going to give it everything to it. So we finally get that career or get the results we want, or even get the car that we want. So if we concentrate that drive to Bhagwan and motivate ourselves to surrender, then we can achieve it. So just how Mirabai had so much faith in Bhagwan, she did not fear anything, and she kept complete focus on Bhagwan and left everything to Bhagwan. Arjun did exactly the same thing, and Maharaj told him what to do. In the end, the Pandavas won the war. Does anyone have any questions so far? I'm kind of whizzing through it. All good. I'm going to move on to the next slide, which is a story from the Vachnamat GP 70. So there were many thieves that lived in a particular village. One of these thieves often kept the company of a sadhu. Once, while the thief was on his way to visit the sadhu, a thorn pierced his foot, penetrating it completely. As a result, his foot became swollen and he was unable to accompany the other thieves to steal. The other thieves who went to steal broke into the king's treasury and escaped with a great deal of money, and they duly shared among themselves. Naturally, a lot of money came their way. On hearing this news, the parents, the wife, and the relatives of the thief who used to sit with the sadhu and who was injured scolded him. "Because you went to the sadhu instead of going to steal, we lost out." The thieves
who did go to steal returned with a lot of money. Meanwhile, the king's army arrived, arrested all the thieves, and took them away to be executed. The injured thief was also caught and consigned to execution. However, all of the villagers and the sadhu bore witnesses. This particular man was not involved in the theft, as he has been hurt by a thorn. The thief was thus released. So, in the same way a person who practices satsang were to face the suffering of being executed, it will be reduced to the pain of a thorn, a prick. After all, Bhagwan asked Ramanand Swami, if my satsangi is destined to suffer the distress inflicted by a sting of one scorpion, may that stress of the sting of millions of scorpions fall on every pore of my body, but the pain shouldn't go onto my satsangi. And if a begging bowl is written in the destiny of my satsangi, may that begging bowl come to me. But on no account should the satsangi suffer from the lack of food or clothing. Please grant me these two boons. Maharaj asked of this from Raman Swami, and he happily granted it to him. Therefore, even if worldly miseries are destined to befall anyone practicing satsang, they will not. So basically, this is just a little snippet from GP 70, and so it's kind of saying so what do we have to worry about? We don't have to worry about anything, right? Because Bhagwan has always had our backs. We have to be brave. We have to keep strong faith in Bhagwan, and we need to hunger towards getting closer. We need to have that hunger towards getting closer to Bhagwan and becoming a Sharanagat. Maharaj also says that all the material objects are temporary. If a person's practicing satsang, if he wants temporary objects, then they're just going to cloud his faith. So we shouldn't let these material objects become an obstacle. Everyone got that? Okay, I'm going to move on. So now we're going to look at the perfect role models of surrendering to Bhagwan. This is an example of the best bliss. This is an example of surrender. The best bliss is at Maharaj's charan. Even with someone with a high status like Marashri understands the meba of Sharanagati and leads by example. If you listen to any of his speeches, he always ends the speech with Narana Devna Charanma Pratna. So basically this and what he's trying to emphasize is that we all need to be Sharanagat, and that everything happens because of Bhagwan. Does this make sense to everyone? We're coming to the end. Okay, so over the course of the month, we started off abroad and really zoned into Sharanagati within satsang. We've shown many examples of those who have fully surrendered to Maharaj. What they have got out of it. But you got to ask yourself: Do you not want the same? Do you not want to be the same bliss as these bhaktos like Mirabai? And do you not want to experience that same bliss that they experienced, and be fully immersed in Bhagwan's Murti? So through the past 4 weeks, we've gone on a journey with Arjuna and Krishna,
despite what Arjun had to do on his own mind or any doubts he had, all of them went away because he surrendered to the Almighty, which was Krishna Bhagavan. This is where our journey begins. There's many different steps that we've spoken about, but one key thing to start from today is pratna. Pray every day to Maharaj to accept us for who we are and to bring us, closer to his Charan Kamal Sukh. And basically that is today's sabha. I'm just going to end it by watching a video of Ghanshyam Prasad Swami summarizing the month's topic. Do you have any questions before I play the video? Okay. Jai Shri Swaminarayan. When we face any kind of difficulty, problems, threats or dangers in life, we may first try to overcome them ourselves according to our capacity to do so. But when we cannot overcome them ourselves, we will look around for someone more capable than us, stronger than us, to help us overcome a problem. That's a natural and basic instinct of anyone. But what I would like to draw your attention to is that feeling that we experience when we got that third party support, that refuge, or Sharanu as we call it in Gujarati. From the day we were born, our first refuge were our mothers. I'm sure you'll be able to remember many occasions when you put your head in your mother's lap or hid behind her to protect yourself from your father who's got his hands raised to give you some methi pak for the fruits of your actions. How was that feeling? When you had your mom to protect you, or anybody for that matter, when you know 100% that you're protected, you're safe. Really good, right? But the problem is, you can't hide behind your mom all the time, and she won't be able to protect you from all the dangers of life. Life is filled with many dangers and threats. The ultimate fear is of death, or the thought of what will become of me after this life, what will happen to me. To overcome that fear of death and also other fears and threats that come throughout life, the only one and the most powerful way is to take the refuge of Paramatma, the ultimate one who controls everything. That doesn't mean dangers and threats will no longer come in your life or you will never die. No, it doesn't mean that. But it means that you have full assurance that whatever comes your way in life comes from Paramatma himself, and he will carry you through it. And ultimately, he will free you from Maya, free you from the recurring cycle of birth and death. And when you have taken that Sharanagati of Bhagwan, meaning that you have full faith, belief that Bhagwan is in full control, he's got your back, you can never be afraid again. You will have nothing to worry about or fear. And nothing can compare to that feeling. You know what the feeling is like to have the protection of one mother. Placing your head in Bhagwan's lap is like having the love and protection of a million mothers. Look at Mirabai or Narsi Mehta, who had taken full Sharanagati in Krishna. Despite the hardships they faced, they feared nothing and no one. They were full of ecstasy 24/7, and that was because of that utmost faith in Bhagwan. So Bhakto, our satsangis, we have all taken primary steps of Sharanagati to Bhagwan Swaminarayan. And in this month, you will have learned what it means to take Sharanagati of Bhagwan and how to take it.
As we take more and more steps towards Bhagwan Swaminarayan, we will become that much more fearless, content, and happier in life. Jai Shri Swaminarayan. Okay, and that is the end of today's presentation, and that is the end of today's the monthly topic of Sharanagati. Well, I hope you've enjoyed the past 4 weeks and learnt something you can take away and action in your life. As always, we do a monthly feedback form, which a link should be on the chat. We've learned a lot about taking refuge in Bhagwan. We've went on a journey with the great Arjun and how he managed to see how he surrendered. It's just something that we do on a monthly basis so we can improve these weekly sessions. They don't go back to our mandir, they go back to the SSYM presentation team. So if you could just click the link and just quickly tick the boxes on the form. It should only be 5 to 6 questions, same as always, and you can do it anonymously. So if you could do that real quick while the Jan Mangal Namali is going on, and then you're free for the rest of the evening. Thank you, Jasama. Oh, also before I leave, we have a fun day on Sunday. It's at SSW from 11 o'clock to 5 o'clock. Everyone is invited, all age groups. So hope to see you guys there. An event filled with activities, other people from the mandir that we probably haven't seen for such a long time. So it'll be a good get together. Hopefully the weather is pretty good. So hope to see you guys there. Darshan. Varanivesh-ravaneeya darshanam mandhasruchiraranambujam pujitam suranarottamairmuda dharmanandanamaham vichintaye. Om Shri Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Shri Vasudevaya Namaha. Om Shri Naranarayanaya Namaha. Om Shri Prabhave Namaha. Om Shri Bhakti Dharmatmajaya Namaha. Om Shri Ajanmane Namaha. Om Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Narayanaya Namaha. Om Shri Haraye Namaha. Om Shri Hari Krishnaya Namaha. Om Shri Ghanshyamaya Namaha. Om Shri Dharmikaya Namaha. Om Shri Bhaktinandanaya Namaha. Om Shri Brihadvratadharaya Namaha. Om Shri Shuddhaya Namaha. Om Shri Radha Krishnishta Devataya Namaha. Om Shri Marutsutapriyaya Namaha. Om Shri Kali Bhairavadhyati Bhishanaya Namaha. Om Shri Jitendriyaya Namaha. Om Shri Jitaharaya Namaha. Om Shri Tivra Vairagyaya Namaha. Om Shri Astikaya Namaha. Om Shri Yogeshwaraya Namaha. Om Shri Yogakala Pravruttaye Namaha. Om Shri Atidhairyavate Namaha. Om Shri Gnanire Namaha. Om Shri Paramahamsaya Namaha. Om Shri Tirthakrute Namaha. Om Shri Tirthikarchitaya Namaha. Om Shri Kshamanitaye Namaha. Om Shri Sadonidraya Namaha. Om Shri Dhyananishthaya Namaha. Om Shri Tapapriyaya Namaha. Om Shri Siddheshwaraya Namaha. Om Shri Swatantraya Namaha. Om Shri Brahma Vidya Pravartakaya Namaha. Om Shri Pakandvachedana-patave Namaha. Om Shri Swaswarupachalastitaye Namaha. Om Shri Prashantamurtaye Namaha. Om Shri Nirdoshaya Namaha. Om Shri Asur Guru Adi Mohan
श्री अतिकारुण्यनयनाय नमः। ॐ श्री उत्तमात्वप्रवर्तकाय नमः। ॐ श्री महाव्रताय नमः। ॐ श्री साधुशीलाय नमः। ॐ श्री साधुविप्रप्रपूजकाय नमः। ॐ श्री अहिंसयज्ञप्रस्तोत्रे नमः। ॐ श्री साकार ब्रह्मवर्णनाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। ॐ श्री स्वामिने नमः। ॐ श्री कालदोषनिवारकाय नमः। ॐ श्री सच्छास्त्रव्यसनाय नमः। ॐ श्री सद्यसमाधिस्थितिकारकाय नमः। ॐ श्री कृष्णार्चास्थापनकराय नमः। ॐ श्री कौलद्विषे नमः। ॐ श्री कलितारकाय नमः। ॐ श्री प्रकाशरूपाय नमः। ॐ श्री निर्दम्भाय नमः। ॐ श्री सर्वजीवहितावहाय नमः। ॐ श्री भक्तिसम्पोषकाय नमः। ॐ श्री वाग्मिने नमः। ॐ श्री चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः। ॐ श्री निर्मत्सराय नमः। ॐ श्री भक्तवर्मणे नमः। ॐ श्री बुद्धिदात्रे नमः। ॐ श्री अतिपावनाय नमः। ॐ श्री अबुद्धिहृते नमः। ॐ श्री ब्रह्मधामदर्शकाय नमः। ॐ श्री अपराजिताय नमः। ॐ श्री आसमुद्रान्तसत्कीर्तये नमः। ॐ श्री श्रीतसंस्कृतिमोचनाय नमः। ॐ श्री उदाराय नमः। ॐ श्री सवजानन्दाय नमः। ॐ श्री सात्वधर्मप्रवर्तकाय नमः। ॐ श्री कन्दर्पदर्पदलनाय नमः। ॐ श्री वैष्णवक्रतुकारकाय नमः। ॐ श्री पञ्चायतनसन्मानाय नमः। ॐ श्री नैष्टिकव्रतपोषकाय नमः। ॐ श्री प्रगल्भाय नमः। ॐ श्री निस्पृहाय नमः। ॐ श्री सत्यप्रतिज्ञाय नमः। ॐ श्री भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री अरोषणाय नमः। ॐ श्री दीर्घदर्शिने नमः। ॐ श्री षडुर्विविधयक्षमाय नमः। ॐ श्री निरहङ्कृतये नमः। ॐ श्री अद्रोहाय नमः। ॐ श्री ऋजवे नमः। ॐ श्री सर्वोपकारकाय नमः। ॐ श्री नियामकाय नमः। ॐ श्री उपशमस्थितये नमः। ॐ श्री विनयवते नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री अजातवैरिणे नमः। ॐ श्री निर्लोभाय नमः। ॐ श्री महापुरुषाय नमः। ॐ श्री आत्मनाय नमः। ॐ श्री अखण्डितार्षमर्यादाय नमः। ॐ श्री व्याससिद्धान्तबोधकाय नमः। ॐ श्री मनोनिग्रहयुक्तिज्ञाय नमः। ॐ श्री यमदूतविमोचकाय नमः। ॐ श्री पूर्णकामाय नमः। ॐ श्री सत्यवादिने नमः। ॐ श्री गुणग्राहिणे नमः। ॐ श्री गतस्मयाय नमः। ॐ श्री सदाचारप्रियतराय नमः। ॐ श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।